Hello students, now I will discuss a poem named Geography Lesson. Poet Brian Patten. He was an English poet and author. His famous works are Vanishing Trick, Little Johnny's Confession, The Irrelevant Song, Impossible Parents, and many others. He was popularly known as Liverpool Poets. He was born in Liverpool, and his place of work was also Liverpool. This is a poem about a teacher and how he influenced his students. The poet feels that what he learned from our fathers, the poet feels that what we learn from our teachers is much more important than the books they teach us with. Whatever you learn from your teacher is very important in your life. The poem Geography Lesson is a poem of 24 lines, and the poem has 6 quatrains, means each stanza of the poem consists of 4 lines, and the rhyming structure is A, B, C, B. A, B, C, B means first line, and the first line A, B, C, B means second line and fourth line rhymes with similar sound or similar words, but first and third line does not rhyme. So A, B, C, B. A, B, C, B continues for the 6 stanzas and 24, and this is a poem of 24 lines. Now I will discuss the poem I will say the Bengali meaning of the poem. Our teacher told us one day he would leave. মানে কবি এবং তার সঙ্গী সাথী যারা ক্লাসে ছিল তাদের টিচার, তাদের শিক্ষক বললেন যে হি উড লিভ, তিনি সম্ভবত চলে যাবেন। প্রথম লাইনটা একটা যার কাছে, কোথায় চলে যাবেন? ক্লাসে এসছেন, পড়াচ্ছেন। অ্যান্ড সেল অ্যাক্রস আ ওয়ার্ম ব্লু সি, একটা উত্তপ্ত নীল সমুদ্র পার করে তিনি চলে যাবেন। টু প্লেসেস হি হ্যাড অনলি নোন ফ্রম ম্যাপস। জিওগ্রাফি টিচার, জিওগ্রাফির যে আমরা ম্যাপ দেখি, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নানা জিনিসের ম্যাপ তৈরি হয়, কোথায় ধান বেশি হচ্ছে, কোথায় গম বেশি হচ্ছে, কোথায় সমুদ্র বেশি, কোথাও পাহাড় বেশি, তার ম্যাপ হয়। তো সেই ম্যাপের তিনি যা দেখছেন সেই ম্যাপে তিনি যা দেখেছেন, টু প্লেসেস হি হ্যাড অনলি নোন ফ্রম ম্যাপ, যেগুলো তিনি কেবল ম্যাপ থেকেই চিনেছেন, মানচিত্র থেকেই তিনি চিনেছেন বা জেনেছেন। অ্যান্ড অল হিজ লাইফ হ্যাড লং টু বি, এবং সারা জীবন তিনি ইচ্ছা করেছেন, তিনি ভেবেছেন, তিনি উদ্গ্রীব হয়েছিলেন তিনি এই সব জায়গায় ভ্রমণ করবেন বলে। এই যে লাইনটা আছে না, সেল অ্যাক্রস এ ওয়ার্ম ব্লু সি, এটা একটা ইমেজারি মানে একটা দৃশ্যকল্প, যেটা দিয়ে আমরা ওই একটা ওয়ার্ম ব্লু সিকে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, দেখতে পারি, ছবির মতো দেখতে পারি আমরা। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা 2, দ্য হাউস হি লিভড ইন ওয়াজ ন্যারো অ্যান্ড গ্রে। তাদের টিচার যে ঘরে থাকতেন, যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা ছিল সরু এবং গ্রে মানে ধূসর। আসলে গ্রে ইজ দ্য কালার অফ স্যাডনেস, দ্য কালার অফ সরো। বাট ইন হিজ মাইন্ডস আই হি কুড সি সুইট সেন্টেড জেসমিন ক্লিঙ্গিং টু দ্য ওয়াল। কিন্তু মনের দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন মিষ্টি আওয়াজের জুঁই ফুল ক্লিঙ্গিং, দেয়ালে ঝুলছে। এই যে এখানে মাইন্ডস আই, এটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশান। মনের তো আর চোখ হয় না, প্রাণীবাচক হিসেবে কাজ করছে, এটা মানে এটা দিস আর ইউজ অফ পার্সনিফিকেশান। এবং এই যে লাইনটায় সেন্টেন্সের শেষে কোনো কমা, ফুল স্টপ কিচ্ছু নেই, এটাকে বলে এনজাম্পমেন্ট। এখানে আমরা থার্ড লাইনে গিয়ে ওয়ালসের পরে একটা কমা দেখতে পাই। অ্যান্ড গ্রিন লিভস বার্নিং অন এ অরেঞ্জ ট্রি, এবং সবুজ পাতা বার্নিং অন অ্যান অরেঞ্জ ট্রি। অরেঞ্জ হচ্ছে কমলা লেবুর
গাছে সবুজ পাতা জ্বলছে। আচ্ছা, রূপক এগুলো, পাতা কি আর জ্বলে? পাতা জ্বলছে না, কিন্তু শাইনিং। থার্ড স্ট্যান্জা, হি স্পোক অফ ল্যান্ডস হি লং টু ভিজিট। তিনি সেই সব দেশের কথা বলেছেন, সেই সব জায়গার কথা বলেছেন যেগুলো তিনি যেতে খুব উদ্গ্রীব ছিলেন। ওয়্যার ইট ওয়াজ নেভার ড্র্যাব অর কোল্ড, যেখানে স্যাঁতস্যাঁতে নয়, ঠান্ডা নয়। আই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই হি নেভার লেফট। আমি বুঝতে পারতাম না যে কেন তিনি এই স্থানগুলোয় যেতেন না, তিনি কেন রোজ স্কুলে এসেই এগুলো আমাদের পড়াতেন। অ্যান্ড শুক অফ দ্য স্কুল স্ট্রেঞ্জ হোল্ড, এবং আমাদের ভেতরকে, আমাদের আত্মাকে, আমাদের স্পিরিটকে, আমাদের মনকে নাড়িয়ে দিতেন। এখানে ল্যান্ডস হি লং টু ভিজিট, এটা কিন্তু একটা অ্যালিটারেশন। লংড, ল্যান্ডস হি লংড, এই ল্যান্ড আর লংড অ্যালিটারেশন হচ্ছে একই ধরনের শব্দ পরপর, একই কনসোন্যান্ট বা একই ভাওয়েল পরপর ইউজ করে একটা রাইমিং তৈরি করা, এটাকে বলে অ্যালিটারেশন। পরের স্ট্যান্জায় বলছে, দেন হাফ ওয়ে থ্রু হিজ ফাইনাল টার্ম, বছরের মাঝখানে, হি টুক ইল, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এখানে হি টুক ইল মানে অসুস্থতা নিলেন, অসুস্থতা নেওয়া যায় না, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যান্ড নেভার রিটার্নড, তিনি আর ঘুরে আসেননি, অর্থাৎ তিনি মারা গেছিলেন। হি নেভার গট টু দ্যাট প্লেস অন দ্য ম্যাপ, তিনি মানচিত্রের ওপরে যে জায়গাগুলো তিনি বর্ণনা করতেন, তিনি যেতে উদ্গ্রীব ছিলেন, হি ওয়াজ ভেরি ইগার টু গো, সেই জায়গাগুলোয় তিনি আর যেতে পারলেন না। হোয়ার দ্য গ্রিন লিভস অফ অরেঞ্জ ট্রি বার্নস, এটা রিপিটেশন, এর আগেও আছে, যেখানে কমলা লেবু গাছের সবুজ পাতা জ্বলছে, মানে শাইনিং ইন গ্লোরি, বিউটিফুল, ইট ইজ বিউটিফুল টু লুক অ্যাট। তারপরে বলছে, দ্য ম্যাপস ওয়ার রিড্রন অন দ্য ক্লাসরুম ওয়াল, ক্লাসের দেওয়ালে সেই মানচিত্রগুলো, ম্যাপগুলো আবার নতুন করে আঁকা হলো। হিজ নেম ফরগটন, হি ফেডেড অ্যাওয়ে, তার নাম আমরা সবাই ভুলে গেলাম, তার সঙ্গী সাথীরা ভুলে গেল। সে তো কবি তো ভোলেননি, কবি তো কবিতাটাই লিখছেন তাকে নিয়ে। হি ফেডেড অ্যাওয়ে, সে আস্তে আস্তে মন থেকে হালকা হয়ে গেলেন, মন থেকে হারিয়ে গেলেন। বাট আ লেসন হি নেভার নিউ হি থট, বাট আ লেসন, কিন্তু যে শিক্ষাটা হি নেভার নিউ হি টট ইজ উইথ মি অন দিস ডে, কিন্তু তিনি যে শিক্ষাটা তিনি দিয়ে গেছিলেন ইজ উইথ মি অফ দ্য, আজও আমার মনে একইভাবে জীবিত, উজ্জ্বল হয়ে আছে। আই ট্রাভেল টু ওয়্যার দ্য গ্রিন লিভস বার্ন, আমি ভ্রমণ করেছি টু ওয়্যার, সেইখানে, দ্য গ্রিন লিভস বার্ন, যেখানে সবুজ পাতাগুলো জ্বলে মানে আবারই, এর আগেও বলেছি আবার বলছি, ইজ ভেরি ব্রাইট, ইজ বার্নিং উইথ বিউটি, has immense glory, is very, very beautiful to look at. To wear the ocean's glass clear and blue, to wear the ocean's glass clear and blue, এখানে ওশান, সমুদ্রগুলো, গ্লাস ক্লিয়ার অ্যান্ড ব্লু, কাঁচের মতো পরিষ্কার এবং নীল। টু প্লেস আওয়ার টিচার টট মি লাভ, টু প্লেসেস আওয়ার টিচার টট মি টু লাভ, সেই সব জায়গাগুলো যেগুলো তার জিওগ্রাফি লেসনে, জিওগ্রাফি টিচার তাকে পড়িয়েছিলেন যে জায়গাগুলোকে ভালোবাসতে হবে। বাট উইচ হি নেভার নিউ, কিন্তু সেইগুলো কিন্তু তিনি তার অভিজ্ঞতায় তিনি পেলেন না, তার অভিজ্ঞতা হলো না সেই জায়গাগুলো ঘোরার বা সেখানে যাওয়ার। যদিও হি ওয়াজ ভেরি মাচ কিন, ভেরি মাচ ইগার টু এনজয় দ্য beauty of the nature, to explore the beauty of those placed on the map that he learned from the map. And the title deeply captures the teacher's unfulfilled desires and dream to travel, and it has a deep impact on the student. And for that impact, the student travel and also wrote this poem that we are reading now. This is a very beautiful poem of how a teacher
how a teacher's teaching keeps or gives a deep impact on the student's mind. It is a poignant reflection of beloved teachers' unfulfilled dream of travel, a lesson of life's transient nature, and the lasting inspiration found for unreached places. It is true, the poet has unfulfilled desire, but that poet, the poet cannot fulfill the desire of the poet, but he was charged, she was encouraged, she was spirited by the teaching of the teacher, and he enjoyed the beauty of the nature which was unexplored by the poet. The teacher, bound by duty, never visited the vibrant places of his likeness. Died before he could fulfill his dream. He died before he could explore his dreams and experience his desires. But the speaker's spirit is still alive, and the spirit of the student is encouraged and enlightened by the teacher's teaching. Unfulfilled dreams for sale or trod on exotic and exciting locations. As confined in a narrow and grey, drab and damp life, it was a very sad story of a teacher or a man who wants to explore the world, who wants to trod on the map, who wants to explore the unknown, but fails mainly due to captivated in the duty of life. But here the teacher's passion sparks the imagination and encourage the students after the teacher's death, and the speaker travels those places embodying the teacher's unfulfilled dreams. He was very happy. He was very happy to think that he could fulfill the dream of his teacher, who spirited him in his life to travel. The teacher's forgotten name and faded maps symbolizes the fleeting nature of life, but his lesson on dreaming endures in the speaker's travel. What he taught about travel, about tours, about exploration is to some extent fulfilled by the poet. Unfortunately, here the irony is the teacher who dreams and the speakers and speaks passionately. The irony here lies in his unfulfillment to explore the map and never able to realize his dream. But all his unfulfillment is fulfilled by the speaker, by the poet, by his student. The central theme is exploration of unfulfilled potential. It is the central theme of the poem. Influence of a teacher and tragedy of unfulfilled passion to explore. We all have some unfulfilled passion. Here the unfulfilled passion is the traveling to explore the unknown. It tells about the passage of the importance of pursuing one's dream and the enduring legacy left behind that often encourages us. It is true. If we really ideally learn something from any teacher or any person, we feel an urge to take it forward
or it encourages us to do it as said. Here the poet, the teacher successfully encourages his the student to explore the world. In short, the teacher's unfulfilled dream to trod on the geographical map was carried off to this student. In this poem, we find that poet is charged with his spirited teaching and his encouragement to explore the unknown. Everything in the poem collectively contributes to the emotional and philosophical depth of the poem. Everything. And also deeply, and the major thing in this poem is, this poem, the teacher and the poet, all of them captivated deeply the romantic heart. And though it has a melancholic tone, still it captivated deeply the romantic hearts and the romantic peoples who are always eager to enjoy the beauty of the nature, who love nature like anything, will be encouraged by this poem again, like the student, and will explore and will trod on the maps that we see on the wall. There is a beautiful poem of encouragement, enlightenment, and exploration. Encouragement for exploring the unknown. This should be read, and this, if possible, it should be practiced in your life.